Moment nach dem Urknall war das Gesamtuniversum von einem ohrenbetäubenden Geräusch erfüllt. Dieses kosmisch Brüllen war so gewaltig, dass es jede andere Bewegung und jede Form von Energie übertönt. Bis zum Ende dieses Videos wirst du verstehen, was dieses Brüllen versagt hat, warum es alles überwältigt und why es die heutige Galaxienstruktur prägt. Welch geheime Botschaft trägt dieser kosmische Lärm? Und why können wir ihn heute noch messen, Milliarden Jahre später? Denn das eigentliche Rätsel beginnt erst mit der Frage, was hat dieses ohrenbetäubende Geräusch überhaupt hervorgebracht? Denkst du, dass ein Schall, der das Gesamtuniversum durchdrang, jemals vollständig verhallen kann? Der Urknall war keine Explosion im Weltraum, sondern die Ausdehnung des Raums selbst. Es gab keinen Ort, von dem aus die Materie weggeschleudert wird, weil der Raum erst in diesem Moment entstand. Stell dir ein unendlich dicht glatt vor, die nicht in einem Punkt explodiert, sondern den gesamten Raum von innen aufbläht. In den ersten Sekunden Bruchteilen war das Universum ein einziges, unfassbar heiß und dichtes Plasma ein aus Elementarteilchen, in der Materie und Strahlung untrennbar miteinander verbunden waren. Jedes Photon, jedes Elektron und jedes Proton stieß ununterbrochen aneinander, wie Gummibell in einem Wheel so in den Raum, in diesem Zust und konnte lit keinen freien Weg finden. Es wird gestrut, absorbiert und wieder ausgesendet, immer und immer wieder. Aber auch dies in der Kopplung erlaubt etwas anderem sich auszubreiten Schallwellen. Denn ein Plasma verhält sich wie ein elastisches Medium, ähnlich wie die Luft uns herum, nur billionenfach heißer und dichter. Stell dir vor, du störst in einem Mensch ein Person und dies Bewegung pief, landst sich durch die ganz Mensch fort. Genauso breiteten sich Druckwellen durch das glühende Universum aus, und sie täten das mit einer Geschwindigkeit, die alles überstieg, was wir heute kennen. Dies Wellen wären das kosmische Brüllen, von dem wir sprechen. Sie durchliefen das gesamtdamalige Universum und hinterließen ihre Spur in der Verteilung der Materie. Und auch dies winzigen Dichtunterschied, die durch die Schallwellen entstanden, sollten sich später zu den ersten Sternen und Galaxien verdichten. Die Frage ist nur, wie konnten wir dies uralten Wellen jemals messen, wenn das Plasma längst abgekühlt und das Licht endlich frei geworden war? Die ersten Momente des Universums waren so kurz, dass unser Verst und sie kaum fassen kann. In der sogenannten Planck-Ära, die nur ein Millionstel einer Trillionstel Sekund dauert, werden alle vier fundamentalen Kräfte der Physik zu einer einzigen Urkraft vereint. Stell dir vor, du hast einen einzigen Ton, der alle Instrument eines Orchesters in sich trägt, bevor sie jemals getrennt erklungen sind. In dieser Phase war das Universum so winzig und so extrem, dass die bekannten Gesetze der Physik ihre Gültigkeit verloren. Jede Bewegung, jede Schwankung geschah auf einer Skala, die kleiner war als jedes Atom, das jemals existieren würde. Aus dieser chaotischen Suppe trat das Universum in die sogenannte Großvereinheitlichungsära ein. Hier trennt sich die Gravitation von den anderen Kräften und ein neues Kräftegleichgewicht entstand. Aber die wirklich entscheidende Phase, die das kosmische Brüllen vorbereitet, war die Inflationsära. Dies dauert nur einen winzigen Bruchteil einer Sekunde, aber in dieser Zeit dehnt sich das Universum einen unfassbaren Faktor aus wie ein Gummiband, das in einem Augenblick von der Größe eines Sandkorns auf die Größe einer ganzen Galaxie gedehnt wird. Dies rasende Expansion glättet alle Unebenheiten und macht das Universum nahezu perfekt homogen.
aber die Inflation hinterließ ein unsichtbar Narb. Winzige Quantenfluktuationen, die auf kleinster Ebene stattfanden, wurden wie in einem Vergrößerungsglas aufgebläht und auf kosmische Dimensionen skaliert. Dies winzigen Dichtunterschied während der Samen, aus dem später Stern an Galaxien Watson, und Gen auch dies dichte Schwankungen erzeugten die Druckwellen, die durch das heiße Plasma wanderten. Die Inflation formt also nicht nur die Grundstruktur des Universums, sondern sie bestimmt auch die Tonhöhe und die Frequenz des kosmischen Brüllens. Jede kleine Unregelmäßigkeit wird zu einer neuen Welle, die durch den Raum fliegt. Die Frage ist nun, wie haben dies Wellen die Materie so angeordnet, dass daraus Milliarden Jahre später Leuchtend in Zellen im All entstehen konnten? Nach der rasenten Inflation kühlt das Universum allmählich ab, doch es blieb ein Gluhens Meer aus Teilchen zurück. Dieses Plasma bestand aus Photonen, Elektronen, Protonen und Neutrinos, alle in einem perfekten thermischen Gleichgewicht. Kein Teilchen war heißer oder kälter als die anderen, sie tauschten unaufhörlich Energie aus, wie ein brodelnder Kessel, in dem jede Zutat dieselbe Temperatur hat. In diesem Zust und war Lichtgefangen, es konnte sich nicht frei bewegen, weil es ständig mit den geladenen Teilchen wechselwirkt, und genau hier entstanden die akustischen Oszillationen, die wir als das kosmische Brüllen beschreiben können. Stell dir vor, du drückst ein Feder zusammen und lässt sie los, sie schnellt zurück und schwingt hin und her. Genauso verhält sich das Plasma. Die Gravitation sorgt die dichteren Regionen zusammen, doch der Joule-Teig-Strahlungsdruck der Photonen drückt Dägen und treibt die Materie wieder auseinander. Dies gegensätzlichen Kräfte erzeugten regelmäßige Schwingungen, Druckwellen, die durch das gesamte Universum wanderten. Jede dieser Wellen war wie ein Stempel, der ein Spur in der Verteilung der Materie hinterlässt. Und die Spuren sind bis heute in der kosmischen Hintergrundstrahlung eingraviert, wie ein neurales Echo, das wir mit empfindlichen Teleskopen abhören können. Die Frage, die uns jetzt beschäftigt, ist, was geschah mit diesen Wellen, als das Universum endlich abkühlt und das Plasma zu neutralem Gas wird. Dieses Brüllen war kein gewöhnlicher Schall. Es waren Druckwellen, die durch das glühende Plasma flugten, und sie täten das mit einer solchen Wucht, dass das gesamte junge Universum davon erfüllt war. Stell dir vor, du stehst in einem unendlich großen Raum, in dem jede einzelne Luftmolekül gleichzeitig zu schwingen beginnt auch das geschah hier, nur dass es kein Luft gab, sondern einen dichten Teilchenbrei aus Photonen, Elektronen und Protonen. Die Wellen pflanzten sich mit fast Lichtgeschwindigkeit fort und ihre Frequenz, also die Tonhöhe, war nicht zufällig. Sie wird bestimmt durch die Größe des Universums selbst. Denn die Wellenlänge der lautesten Schwingung entspricht auch der damaligen Ausdehnung des sichtbaren Kosmos. Wie bei einer Orgelpfeife, deren Ton umso tiefer wird, je länger das Rohr ist, wird die Grundfrequenz des kosmischen Brüllens mit jeder Sekunde tiefer, während das Universum weiter wächst. Am Anfang, als es noch winzig war, waren die Wellen viel höher, fast schrill, aber noch lang bevor die ersten Sterne entstanden, war der Ton bereits zu einem tiefen, als durch stringenten Dröhnen abgesunken. Dieses Dröhnen war so gewaltig, dass es jede andere Bewegung übertönt. Die Materie selbst gehorcht diesen Schwingungen. Sie wird in regelmäßigen Abständen zusammengedrückt und wieder auseinandergezogen. Dies rhythmischen Verdichtungen und Verdunungen werden die Sort, aus der später die ersten Galaxien sprießen sollten. Du kannst dir das vorstellen, wie die Rillen einer Schallplatte,
In die Musik eingebrannt ist nur das höhere die Schwingungen selbst das Material formten, aus dem die Musik des Kosmos entstehen wird. Und obwohl kein menschliches Ohr diesen Urknall gehört hat, weil es damals kein Ohren gab, war dieses Brüllen realer als alles, was wir heute mit unseren Sinnen erfassen können. Es war die fundamentale Vibration des Raums, die Bloppers für die gesamt nachfolgende Struktur des Universums, und sie verschwand nicht, als das Plasma abkühlt sie hinterließ ihre Spuren für immer. Die Skier wat dieses kosmischen Brüllens lässt sich kaum in Zahlen fassen, aber ein Vergleich hilft. Stell dir vor, du stehst neben einem startenden Düsenjet, dessen Treibwerk mit voller Kraft heulen. Der Schalldruck dort oben zerreißt fast die Trommelfell. Jetzt nimm diesen Lärm und multiplizier ihn mit einer Billion, und du bist noch nicht einmal in der Nähe des Urknalls. Denn damals war der Schall nicht nur laut, war die dominierende Energieform im gesamten Universum. Die Schallwellen besaßen eine Amplitude, also ein Stärke der Druckschwankung, die so gewaltig war, dass sie jede andere Bewegung der Materie völlig übertönt. Die winzigen Dichtunterschiede, die durch die Inflation entstanden waren, wurden durch diesen Schall regelrecht zermalmt und gleichzeitig geformt. Die Energie, die in diesen Wellen steckt, war größer als die gesamtkinetische Energie aller späteren Galaxien, größer als die Strahlungsenergie aller jemals leuchtenden Sterne. In den ersten 100.000 Jahren nach dem Urknall gab es nichts Lautes, nichts Mächtiges als dieses ein, alles durchdringend Dröhnen, und es war nicht nur laut, es war auch unheimlich geordnet. Das gesamte Universum schwang im Takt wie ein einziger gigantischer Ozean, der von einer Welle nach der anderen durchziehen wird. Dies Kohärenz bedeutet, dass jede Region des Raums die Gleichschwingung erlebt, nur mit leichtem zeitlichen Versatz. Es gab kein chaotischen, unabhängigen Schallquellen, es gab nur ein einseitig globale Sinfonie. Dies Gleichförmigkeit ist der Grund, warum die heute beobachtbare kosmische Hintergrundstrahlung so gleichmäßig ist, bis auf die winzigen Temperaturschwankungen, die als Echo dieser uralten Wellen übrig geblieben sind. Der Lärm war also nicht nur überwältigend, war auch der strukturgebende Taktgeber, der die Materie in regelmäßig Abstand presst und lockert. Und dies dominierende Schallkraft wäre die Materie vielleicht völlig anders verteilt worden, und die Galaxien, die wir heute sehen, hätten nie entstehen können. Doch die Frage drängt sich auf, wie lange hielt diese Zast und an bewert der Schall langsam erst ab. Es war das Jahr 1965, als zwei Forscher in New Jersey ein Rauschen hörten, das sie nicht erklären konnten. Arno Penzias und Robert Wilson arbeiteten mit einer riesigen Hornantenne, die ursprünglich für Satellitenkommunikation gebaut worden war. Doch egal wohin sie die Antennen richteten, ein hartnäckiges, gleichmäßiges Rauschen blieb. Sie entfernten Taubenister und säuberten die Antennen von Schmutz, aber das Rauschen verschwand nicht. Dieses Signal kam von überall gleichzeitig, zu jeder Tages- und Nachtzeit, und es war viel gleichmäßiger als alles, was sie von der Erde oder von nahen Himmelskörpern erwarteten. Die beiden Forscher wussten nicht, dass sie auf etwas gestoßen waren, das die Grenzen der Astronomie sprengen würde. Sie hatten versehentlich die kälteste und älteste Strahlung des Universums entdeckt, die kosmische Hintergrundstrahlung. Die Strahlung ist nichts anderes als das verblasende Licht des Urknalls selbst, ein fossiles Echo, das seit über 13,8 Milliarden Jahren durch den Raum reist. Stell dir vor, du siehst in die Asche eines längst erloschenen Feuers und findest darin noch die Wärmespuren der ursprünglichen Flamme. Genauso trägt dies Hintergrundstrahlung die Abdruck der allerersten Moment des Kosmos.
Und hier liegt die entscheidende Verbine, dung zu unserem kosmischen Brüllen, denn die Strahlung ist nicht perfekt gleichmäßig. Winzige Temperatur Schwankungen nur einige Hunderttausendstel Grad Unterschied durchziehen das Gesamthimmelsbild. Dies winzigen Flecken sind die eingefrorenen Schatten der uralten Druckwellen. Die Wellen, die einst durch das glühende Plasma rasten, haben ihre Spuren wie in einem Stillben hinterlassen. Die dichteren Regionen des Plasmas wären etwas wärmer, die weniger dichten etwas kälter. Als das Universum abkühlt und das Licht endlich frei wird, wurden dies Temperaturunterschiede in die Hintergrundstrahlung eingebrannt, wie ein uraltes Foto der damaligen Materieverteilung. Mit anderen Worten, die kosmische Hintergrundstrahlung ist das Albumbild des kosmischen Brüllens. Sie bewahrt nicht nur den Nachhall des Urknalls, sondern die genauen Abdruck jeder einzelnen Schallwelle, die durch das frühe Universum sorgt. Und auch dies Muster, dies winzigen, fast unsichtbaren Punkt auf dem Himmelsfoto, tragen die Information über die Intensität, die Frequenz und die Dauer des gewaltigsten Geräusches, das jemals existiert. Welch Geheimnis dieser kosmische Fossilfund noch birgt, das ist die Netzstation unserer Reise. Dies winzigen Temperaturunterschied sind der direkte Fingerabdruck der uralten Schallwellen. Zu verstehen, wie sie eingefroren wurden, müssen wir einen entscheidenden Augenblick betrachten, die Rekombination. Damals, als das Universum etwa 380.000 Jahre alt war die Temperatur so weit gefallen, dass die Energie der Photonen nicht mehr ausreicht, die Elektronen von den Atomkernen zu trennen. Bis zu diesem Zeitpunkt rasten die geladenen Teilchen wild durcheinander, und jedes Photon wird in einem ständigen Wechselspiel gestrüht. Das Plasma war undurchsichtig wie dichter Nebel. Doch nun geschah etwas Einfaches und zugleich Revolutionäres. Die Elektronen verbanden sich mit den Protonen zu neutralen Wasserstoffatomen. Mit einem Mal gab es keine freien Elektronen mehr, an denen die Photonen hätten abprallen können. Die Strahlung konnte plötzlich ungehindert geradeaus-fliegen. In genau diesem Moment wird der Sust an des Plasmas eingefroren, wie ein Blitzlicht, das ein Schien für immer festhält. Die dichte Schwankungen, die durch die akustischen Oszillationen erzeugt worden wären, hinterlassen einen Abdruck in der Temperatur der Strahlung. Wo das Plasma dichter war es wärmer und die Photonen, die aus diesen Regionen kämen, tragen noch heute ein winzig höher Temperatur. Wo es dünner war es kälter. Dies Unterschied sind nur einige Hunderttausendstel Grad, aber sie sind messbar. Stell dir eine Fotografie vor, die nicht Helligkeit, sondern Wärme abbildet und jede warm oder kalt Stelle entspricht einer Verdichtung oder Verdünnung der uralten Schallwelle. Die Karte der kosmischen Hintergrundstrahlung ist also im Grund ein Momentaufnahme der Schallwellen, genau in dem Augenblick, als sie im Plasma erstarten. Und weil dies Wellen im gesamten Universum gleichzeitig schwingen, zeigt die Karte ein Muster aus Flecken und Linien, das wie ein Geheimschrift aussieht. Kosmologen lassen dies Schrift die Zusammensetzung, das Alter und die Form des Universums zu entschlüsseln. Jeder Fleck und jede Entfernung zwischen eigenen Verret etwas über die ursprüngliche Tonhöhe des kosmischen Brüllens. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie auch können wir aus diesen eingefrorenen Wellen die Geschichte des gesamten Kosmos abbilden. Die feinen Flecken in der kosmischen Hintergrundstrahlung sind nicht zufällig verteilt. Sie ergeben ein Jordanitsmuster, das Wissenschaftler als Leistungsspektrum bezeichnen. Stell dir vor, du zerlegst einen komplexen Klang in 10 einzelnen Tönen. Ein Klavierakkord besteht aus mehreren Frequenzen, die gleichzeitig erklingen.
Das Leistungsspektrum der Hintergrundstrahlung macht gen auch das. Es zeigt, wie stark die Temperaturschwankungen auf verschiedenen Größenskalen sind. Und dabei offenbart sich eine erstaunliche Harmonie. Es gibt nicht nur einen einzigen Gipfel, sondern mehrere, die ein Trepp ansteigen und wieder abfallen. Der allererste und zugleich größte dieser Gipfel ist der wichtigste. Entspricht der Schallwelle, die gen auch die Richtung Zeit hat, sich einmal vollständig zusammenzuziehen und dann wieder auszudehnen. Genau in dem Moment, als das Plasma neutral wird und das Licht freigab. Dies Well hat die längstmögliche Strecke zurückgelegt, die während der gesamten Planck-Ära überhaupt möglich war. Stell dir ein riesig Orgelpfeif vor, die nur einen einzigen Tiefenton ersuchen kann. Der erste Gipfel im Spektrum ist dieser Tiefston des kosmischen Brüllens. Wäret uns die grundlegende Größe des damaligen Universums und die Schallgeschwindigkeit des Plasmas. Doch die folgenden Gipfel, die zweiten, dritten und vierten, sind genauso bedeutsam. Sie zeigen die Oberton der Welle an, also die harmonischen Schwingungen, die mit höheren Frequenzen mitschwangen. Jeder dieser Gipfel repräsentiert ein Schallwelle, die zum Zeitpunkt der Rekombination ein bestimmt Anzahl von Schwingungen durchlaufen hat. Die erste Welle hat gen auch halb Schwingung hinter sich, als sie auf ihrem Höhepunkt der Würdigung ersteht. Die zweite Welle hat ganz Schwingung vollendet, die dritte eineinhalb und so weiter. Die Hörgeeds Gipfels also sehen stark im Spektrum, gibt die ursprüngliche Amplitude der entsprechenden Schallwelle an. Je höher der Gipfel, desto lauter war dieser Ton im Urknall. Und gen auch dies Abfolge von Gipfeln, ihrer relativen Höhen und Abstand, bildet das vollständige Hörbild des kosmischen Brüllens. Es ist, als hätten wir die Partite der gewaltigsten Sinfonie des Universums vor uns. Jede Note, jede Lautstärke und jedes Tempo sind in diesem Spektrum kodiert. Die Frage, die sich nun stellt, ist, was verraten uns die genauen Abstände zwischen den Gipfeln über die Zusammensetzung des gesamten Kosmos? Die Antwort darauf liegt in einer Größe, die Kosmologen den Schallhorizont nennen. Stell dir vor, du wirfst einen Stein in einen stillen See. Die Wellen breiten sich kreisförmig aus und je länger du wartest, desto größer wird der Kreis. Genauso breiteten sich die Schallwellen im frühen Universum aus, nur dass sie nicht von einem einzelnen Stein, sondern von unsäglichen Dichte-Schwankungen gleichzeitig angestoßen wurden. Und gen auch der Steinwurf ein maximal Ausbreitungsgrenze hat, bever die Wellen verben, gab es auch hier ein Limit, die Zeit bis zur Rekombination. Als das Universum etwa 380 Jahre alt war, verstimmten die Schallwellen schlagartig, weil das Plasma neutral wird und die Wellen sich nicht mehr fortpflanzen konnten. Die weiteste Strecke, die ein dieser Wellen bis zu diesem Moment zurücklegen konnte, nennen wir den Schallhorizont. Heute, nach über 8 Milliarden Jahren Expansion, beträgt die Strecke umgerechnet etwa 150 Megaparsec. Ein Megaparsec sind 26 Millionen Lichtjahre, also ist der Schallhorizont rund 490 Millionen Lichtjahre lang. Das klingt gigantisch, doch es ist ein der präzisesten Messlatten, die wir in der Kosmologie besitzen. Denn dieser Abstand ist überall im Universum gleich. Ist wie ein universelles Lineal, das in die kosmische Hintergrundstrahlung eingraviert ist. Die Gipfel im Leistungsspektrum, die wir vorhin besprochen haben, entsprechen gen auch den Vielfachen dieses Schallhorizonts. Der größte Gipfel zeigt die Skala, bei der die Welle gen auch die Hälfte einer vollen Schwingung geschafft hat, also gen auch den halben Schallhorizont. Die folgenden Gipfel sind harmonisch vielfach davon. In dem Kosmologen die Winkelabstand zwischen diesen Gipfeln am Himmel messen,
können sie berechnen, wie weit das Universum gekrümmt ist. Stell dir vor, du hältst ein stabiles Lineal immer weiter von dir weg. Je weiter es entfernt ist, desto kleiner erscheint es dir. Genauso verhält es sich mit dem Schallhorizont. Wenn das Universum flach wäre, würde der Gemessen-Winkel gen au den Erwartungen entsprechen. Wäre es gekrümmt wie ein Kugeloberfläche, sieht das Lineal anders aus, weil die Lichtstrahlen abgelenkt wurden. Die präzisen Messungen der Satelliten W-Map und Planck haben ergeben, dass der beobachtete Winkel perfekt zu einem flachen Universum passt. Das bedeutet, die Gesamtenergie des Kosmos ist genau auf den kritischen Wert abgestimmt. Dies ein soll der Schallhorizont erlaubt es uns, nicht nur die Geometrie, sondern die Zusammensetzung des Universums zu entschlüsseln. Denn die genaue Form der Gipfelkurve hängt davon ab, wie viel Normal Materie, Dunkler Materie und Dunkelenergie vorhanden ist. Jeder Gipfel trägt ein spezifische Information, wie ein Fingerabdruck der kosmischen Zutaten. Die Frage, die nun aufkommt, ist, welch Anteil dieser Zutaten hat der Schallhorizont uns bisher verraten und wie passen sie zu dem, was wir heute über die Entwicklung des Universums wissen. Der Schlüssel zu dieser kosmischen Rezepte liegt in der Trägheit der Materie selbst, denn die Schallwellen im frühen Plasma bestanden nicht nur aus Licht, sondern auch aus den ersten Bausteinen der normalen Materie, den Baryonen, also Protonen und Neutronen. Dies Teilchen wären massiv, sie besaßen ein echtes Maß, während die Photonen, die Lichtteilchen, masselos wären. Stell dir vor, du versuchst einen schweren Lastwagen mit bloßen Händen anzuschieben, während ein Leichtfahrrad kaum Widerstand bietet. Genau dieser Unterschied in der Trägheit verändert die Art und Weise, wie die akustischen Oszillationen schwingen konnten. Die Baryonen koppelten sich an die Photonen, sie wurden von den Druckwellen mitgerissen, doch ihr Maß wirkt wie ein Anker, der die Wellen verlangsamt und ihnen eine andere Form gab. Die Kompressionen wurden nicht mehr so stark und die Expansionen nicht mehr so weit. Die Wellen wurden lastiger, weil die Schwermaterie sich gegen die Beschleunigung wehrt. Und dies zusätzliche Trägheit hat einen direkten Effekt auf die Gipfel im Leistungsspektrum der kosmischen Hintergrundstrahlung. Die ungerade Gipfel, also der erst, dritt und fünft, zeigen die maximalen Widerstände an. Genau dort, wo die Materie am dichtesten war, drückt die Trägheit der Baryonen die Kompression noch weiter, sodass dies Gipfel etwas höher ausfielen. Die geraden Gipfeldägen der Zweit wird entsetzt markieren die maximalen Verdunungen, also die Stellen, wo das Plasma auseinandergezogen wird. Hier wirkt die Trägheit wie ein Brems, die Ausdehnung dämpft, sodass dies Gipfel etwas niedriger werden. Aus dem genauen Verhältnis der Höhe der ungeraden zu den geraden Gipfeln können Kosmologen das Verhältnis von Baryonen zu Photonen im frühen Universum bestimmen. Es ist wie ein Wodge, die zwei unterschiedlich gewichtet vergleicht, nur dass hier die Schwingungen selbst das Messinstrument sind. Je mehr Baryonen vorhanden wären, desto stärker fiel die Unterdrückung der geraden Gipfel aus, desto deutlicher zeigt sich die Verschiebung. Die präzisen Daten der Planck-Mission haben ergeben, dass damals etwa 1 Milliarde Photonen auf jedes Baryon kämen. Das klingt nach einem winzigen Anteil, aber dies 1 Milliarde Photonen bestimmten den Druck, der das Gesamtuniversum durchpulst. Die Baryonen matchen nur etwa 5% der gesamten Energie des Kosmos aus ein klein, aber entscheidende Fraction. Und dies Maß wären die akustischen Oszillationen viel regelmäßiger gewesen, fast wie ein reiner Sinnesten. Erst die Trägheit der schweren Teilchen formt die komplexen, gestaffelten Gipfel, die wir heute beobachten.
Und genau dies Komplexität bestätigt die Vorhersagen der Urknall-Nukleosynthese, also der Theorie, wie die ersten leichten Element entstanden. Die chemische Baryonendichte passt perfekt zu der Mensch an Helium, Deuterium und Lithium, die were im frühen Universum erwarten. Die Schallwellen erzetteln uns also nicht nur, wie sich die Materie bewegt, sondern auch, woraus sie genau bestand. Und damit ist ein der fundamentalen Zutaten des Kosmos genauestens bestimmt. Die Gipfel im Spektrum der kosmischen Hintergrundstrahlung sind mehr als nur ein fossiles Echo. Sie sind der Diaktest und präzisest Beweis dafür, dass die Theorie der kosmischen Inflation tatsächlich stattgefunden hat. Denn ohne dies Kurzlebige, aber explosive Ausdehnung wären die winzigen Dichte-Schwankungen, die wir heute in der Hintergrundstrahlung messen, viel zu klein und zu gleichmäßig gewesen, die beobachteten Galaxienhaufen zu erklären. Die Inflation bläht dies Quantenfluktuationen auf kosmische Dimensionen auf, und genau dieses charakteristische Muster, dies spezifische Form der Gipfel, stimmt mit den Vorhersagen der Inflation überein. Man kann es mit einem Fingerabdruck vergleichen, der eindeutig zeigt, wo ein hinterlassen hat. Hätte die Inflation nicht stattgefunden, wäre das Spektrum der Hintergrundstrahlung völlig anders ausgefallen, flach und ohne die klar definierten harmonischen Gipfel. Die Tatsache, dass die Gipfelchen auch dort sitzen, wo die Modell is vorhersagen, und dass ihre relativen Höhen mit den berechneten Werten übereinstimmen, macht die Inflation zur am besten bestätigten Phase der frühen Kosmologie. Doch dieses kosmisch Brüllen bestätigt nicht nur eine spezielle Theorie. Es verleiht dem gesamten Urknall-Modell ein unerschütterlich Grundlage, denn die Vorhersage, dass ein solch Hintergrundstrahlung existieren muss, wird bereits in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgestellt, lange bevor man sie tatsächlich messen kann. Als Penzias und Wilson sie nun sehen, 165 zufällig entdeckten, war das der erste überwältigende Hinweis darauf, dass der Urknall kein bloß Idee war, sondern ein reales Ereignis. Die akustischen Oszillationen aber, die wir heute in der Hintergrundstrahlung eingebrannt sehen, liefern eine noch viel tiefe Bestätigung. Sie zeigen, dass das frühe Universum exakt die physikalischen Gesetze befolgt, die wir von der Plasmaphysik und der Schallhorizont kennen. Die berechneten und gemessenen Gipfel passen so perfekt zusammen, dass es kaum noch Raum für Alternative Theorien lässt. Jeder new Gipfel, jede noch so feine Abweichung im Spektrum bestätigt die grundlegende Erzettlung. Das Universum begann in einem extrem heißen, dichten Zust und dehnt sich rasant aus, kühlt ab und wird transparent, und dann, über Milliarden von Jahren, formt die Schwerkraft aus den winzigen Dichte-Schwankungen die ersten Sterne und Galaxien. Und genau an diesem Punkt wird die Bedeutung des kosmischen Brüllens für die Entstehung der heutigen Struktur deutlich. Die Druckwellen, die durch das Plasma rasten, erzeugten nicht nur ein Geräusch. Sie hinterließen ein universelles, regelmäßiges Muster aus Regionen mit etwas höherer und etwas niedrigerer Dichte. Dies Dichtunterschied wären so winzig, nur etwa ein Hunderttausendstel der durchschnittlichen Dichte, aber sie wären der entscheidende Seemann. Stell dir einen wirklich flachen Sandstrand vor, der von einer leichten Brise in Sanftwellen gelegt wird. Dies Unebenheiten sind kaum zu sehen, aber wenn ein starker Wind kommt, wird der Sand auch an diesen Stellen zu kleinen Hügeln aufgeweht. Genauso begann die Schwerkraft an diesen winzigen, von den Schallwellen geschaffenen Verdichtungen zu sehen. Materie sammelt sich dort an, wird dichter und saugt noch mehr Materie an. Aus diesen anfänglichen Keimzellen wachsen im Lauf von hunderten Millionen Jahren die ersten Gaswolken, die schließlich zu Sternen kollabierten. Und aus den größeren Verdichtungen entstanden ganz Galaxienhaufen, die heute das kosmische Netz bilden.
Das kosmische Brüllen liefert also die exakten Anfangsbedingungen für die gesamtnachfolgende Strukturbildung. Und dies Winsigen, aber entscheidenden dichte Schwankungen wäre das Universum ein gleichförmiger, langweiliger Ort geblieben, ohne Sterne, ohne Planeten und ohne uns. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie gen verlief dieser Übergang von den unsichtbaren Schwingungen im heißen Plasma zu den ersten leuchtenden Himmelskörpern. Das kosmische Brüllen verändert sich mit jeder Sekunde diverging. Als das Universum weiter expandiert und abkühlt, sank die Geschwindigkeit, mit der die Schallwellen durch das Plasma rasten. Denn die Schallgeschwindigkeit in diesem heißen Medium war direkt an die Temperatur gekoppelt. Je heißer das Plasma, desto schneller bewegten sich die Photonen und desto höher war der Druck, der die Wellen antrieb. Mit jedem Grad, dass das Universum verlangsamt sich der Schall. Stell dir vor, du hörst eine Melodie, die immer langsamer und tiefer wird, als ob Gem, und die Geschwindigkeit eines Tonbands herunterdreht. Die Frequenzen der Oszillationen eicher Tonhöhen verschoben sich nach und 10, weil die Zeit für jede einzelne Schwingung länger wird. Zugleich bewirkt die Ausdehnung des Raums selbst eine Rotverschiebung der Wellenlängen. Ähnlich wie das Licht, das durch die Expansion gedehnt wird, werden die Druckwellen in die Länge gezogen. Der ursprünglich schrill und kraftvolle Ton wird immer tiefer und dumpfer, bis schließlich kaum noch als Schwingung zu erkennen war. Dies geschah über hunderte von Jahren hinweg, während die Temperatur von mehreren tausend Grad auf etwa 3000 Grad fiel. Die einst alles dominierende Kraft des Brüllens begann zu verblassen. Doch dann kam der entscheidende Wendepunkt, die Rekombination. Als die Temperatur unter die kritische Schwelle sank, verbanden sich die Elektronen mit den Protonen zu neutralem Wasserstoff. Schlagartig verschwanden die freien geladenen Teilchen, an denen die Schallwellen sich festhalten konnten. Die Kopplung zwischen Photonen und Materie riss ab. Die Druckwellen hatten plötzlich kein Medium mehr, in dem sie sich fortpflanzen konnten. Sie verstimmten mitten im Spiel wie ein Orchester, dessen Instrument auf einmal verstimmen, weil die Luft aus dem Raum entweicht. In diesem einen Augenblick, wo etwa 13,8 Milliarden Jahren wird der letzte Sast an des kosmischen Brüllens für immer eingefroren. Die Wellen erstarrten zu einem statischen Muster aus winzigen Dichtunterskiden, das die kosmische Hintergrundstrahlung bis heute in sich trägt. Jede einzelne dieser Millionen von Druckwellen wird zu einem winzigen, unveränderlichen Punkt auf der Himmelskarte. Das Brüllen war vorbei, aber sein exakter Abdruck blieb erhalten, wie eine Fotografie, die einen Blitz einfängt, genau in dem Moment, als das Licht erlischt. Die Hintergrundstrahlung ist nichts anderes als dies Momentaufnahme, die eingefrorene Geschichte des mächtigsten Geräusches, das das Universum jemals hervorgebracht hat. Und dies Aufnahme enthält alle Informationen, die wir brauchen, zu entschlüsseln, wie aus diesen unsichtbaren Schwingungen die ersten Sterne und Galaxien entstehen konnten. Die eingefrorene Karte der Schwingungen zu entschlüsseln erfordert Weltraummissionen von beispielloser Präzision. Der erste große Schritt gelang mit der Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, Kurz WMAP, die im Jahr 2010 startet. Über 7 Jahre hinweg tastet dieser Satellit den gesamten Himmel ab und maß die winzigen Temperatur, Schwankungen der kosmischen Hintergrundstrahlung mit einer Genauigkeit, die alles bereits in den Schatten stellt. Wo früher Messungen nur grobe Flecken erkannten, zeichnet WMAP ein scharfes Bild der akustischen Gipfel. Die Kurve des Leistungsspektrums, die wir sauber beschrieben haben, wird nun nicht mehr nur skizziert, sondern in all ihren Details sichtbar. Der erste Gipfel, der zweite, der dritte einzelne Haupt sich klar vom Hintergrund ab.
Aus diesen Daten extrahierten Kosmologen die ersten präzisen Wort für die Dich der normalen Materie, der dunklen Materie und der dunklen Energie. Sie bestätigten, dass die Geometrie des Universums flach ist, und datierten sein Alter auf 13,7 Milliarden Jahre mit einer Unsicherheit von nur 1%. WMAP hat die Grundstein gelegt, aber die nächste Mission sollte ein ganz Stufe höher springen. Die Europäische Weltraumorganisation schickt im Jahr 2000 nun den Planck-Satelliten ins All. Planck war kein gewöhnliches Teleskop. Kühlt sein Instrument auf -273 Grad Celsius, nur knapp über dem absoluten Nullpunkt. Nur so konnte die extrem schwache Wärmestrahlung des frühen Kosmos messen, ohne von der eigenen Hitze gestört zu werden. 39 Monate lang sammelt Planck Daten und ersucht ein Kart der Hintergrundstrahlung, die noch tausendmal feiner war als die von WMAP. Jede einzelne der winzigen Temperaturflecken wird mit einer Auflösung von wenigen Bogenminuten erfasst. Das Leistungsspektrum, das Planck liefert, zeigt nicht nur die ersten 5 Gipfel klar und deutlich, sondern reicht bis zum 7. oder 8. Gipfel. Die Kurve war kein grober Umriss mehr, sondern eine exakt messerscharfe Linie, die mit den theoretischen Vorhersagen auf Millimeter genau übereinstimmt. Die Genauigkeit dieser Messung war atemberaubend. Die kosmologischen Parameter, die Dich der Materie, die Hubble-Konstante, die Stärke der ursprünglichen Fluktuationen konnten nun mit einer Unsicherheit von weniger als 1% bestimmt werden. Stell dir vor, du messst die Länge eines Fußballfeldes und kennst das Ergebnis auf 1 Millimeter genau. So präzise waren die Daten von Planck. Sie bestätigten das Standardmodell der Kosmologie, das wir das Lambda-CDM-Modell nennen, bis ins kleinste Detail. Jede Abweichung, die in früheren, ungenaueren Daten wie ein möglicher Hinweis auf neue Physik auszusehen hat, wird und unter der scharfen Lupe von Planck. Die 6 fundamentalen Parameter, die das Universum beschreiben, wurden mit solcher Sicherheit festgelegt, dass es kaum Spielraum für Alternative Theorien gab. Doch Planck liefert noch mehr. Die Karte der Hintergrundstrahlung zeigt nicht nur die Gipfel, sondern ein Subteilmuster, die Polarisation des Lichts, die Verret, wie die Schwingungen genau verliefen. Dies Polarisation ist wie ein eingefrorener Kompass, der die Richtung der ursprünglichen Schallwellen anzeigt. Und auch hier stimmten die Messungen mit den Vorhersagen überein, die aus der Inflationstheorie abgeleitet wurden. Der kosmische Schallhorizont, dieses universell lineal, wird auf exakt 150 Megaparsec vermessen, mit einer Fehlertoleranz von weniger als 1%. Die Daten zeigten, dass die dunkle Energie etwa 68% der gesamten Energiedichte ausmacht, die dunkle Materie 27% und die normal sichtbare Materie gerade einmal 5%. Dies sollen wir nicht nur, aber ihre Präzision macht sie unangreifbar. Die akustischen Oszillationen, die einst das Gesamtuniversum erfüllten, werden nun in ein präzises Zahlengebiet übersetzt. Die eingefrorenen Schwingungen wurden zu einem Werkzeug, mit dem Kosmologen das Alter, die Zusammensetzung und die Entwicklung des Kosmos auf die Probe stellen konnten. Jede neue Messung von Planck bestätigt die Geschichte, die wir in diesem Video erzählt haben, dass das frühe Universum von einer gewaltigen Schallwelle durchzogen wird, die ihr Spur für immer hinterlässt. Und weil dies Spur so genau vermessen ist, haben wir ein Fundament, auf dem die gesamtmoderne Kosmologie ruht. Was bleibt, ist die Frage, ob dies perfekt Übereinstimmung wirklich das letzte Wort ist oder ob noch feine Details in den Daten auf ein tiefe Wahrheit warten, die wir noch nicht sehen. Die Gleichförmigkeit des frühen Universums war der entscheidende Grund für die Anwurstil,
ber Lotsteck des kosmischen Brühlens. Stell dir vor, du hast einen riesigen, völlig ruhigen Ozean, in dem du einen einzigen, gleichmäßigen Impuls erzeugst. Dies Well kann sich ungehindert ausbreiten, ohne von anderen Wellen gestört zu werden, und wird dabei immer größer und mächtiger. Genauso verhielt sich mit dem Schall im frühen Plasma. Das Universum war nach der Inflation nahezu perfekt homogen, gab kein größeren Dichtunterschied, kein Verwirbelungen, kein Turbulenzen, die Wellen hätten brechen oder dämpfen können. Jede einzelne Schallwelle begann ihren Lauf von einem winzigen, aber klar definierten Dichtstecken aus, und weil sich die Wellen mit fast Lichtgeschwindigkeit fortbewegten, breiteten sie sich kugelförmig nach außen aus. Und hier kommt das entscheidende Detail. Normalerweise verlieren Schallwellen mit der Seitenenergie, weil Reibung und Viskosität sie allmählich ersticken. In unserem Alltag hört man einen lauten Null nur für einen kurzen Augenblick, dann wird leiser und stirbt. Im frühen Plasma gab es dies dämpfenden Effekt jedoch fast gar nicht. Die Teilchen waren so dicht und die Kopplung zwischen Photonen und Materie so stark, dass die Wellenenergie nicht einfach in Wärme verpuffen konnte. Die einzige Möglichkeit für die Wellen, sich aufzulösen, war die sogenannte Photonendiffusion ein Prozess, bei dem die Photonen allmählich aus den dichtesten Regionen herauswanderten und die Wellen dadurch langsam ausgleiteten. Aber bis zu diesem Punkt, der erst eintrat, als das Universum bereits viel tausend Jahre alt war, konnten die Schallwellen ungehindert wachsen. Sie bauten sich über die gesamtdamalige Größe des beobachtbaren Universums kohärent auf, wie ein gigantischer Chor, der immer lauter wird, weil jede Stimme perfekt synchron mit den anderen singt. Der Hubble-Radius, also die maximale Entfernung, die ein Well in der bisherigen Zeit zurücklegen konnte, war damals noch sehr klein, aber die Wellen konnten einen vollständig ausfüllen. Weil sie kein Dämpfung erfuhren, schaukelten sich die Oszillationen über Hunderttausend von Jahren immer weiter auf. Die Amplitude die Stärke der Dichte-Schwankung wird im Verhältnis zur durchschnittlichen Hintergrunddichte enorm. In einem normalen Gas wären solche Druckschwankungen längst durch Reibung zusammengebrochen, aber hier nicht. Das Ergebnis war ein Schall, der nicht nur laut, sondern extrem beständig war, ein Dröhnen, das Gesamtplasma durchzog und jede andere Bewegung übertönt. Die Gleichförmigkeit des frühen Kosmos war also kein Mangel, sondern die Voraussetzung dafür, dass die Schallwellen zu solcher Watt anwachsen konnten. Ohne dies perfekt Ordnung wäre das Brüllen viel leiser und chaotischer gewesen, und die späteren Strukturen wären vielleicht nie entstanden. Doch ein Frage bleibt, wie konnte dies ungeheure Amplitude jemals wieder zur Ruhe kommen? Die Schwingungen des frühen Universums besaßen ein ganz eigen Tonhöhe. Die Grundfrequenz dieser akustischen Oszillationen, also die tiefste und zugleich lauteste Note des kosmischen Brüllens, entsprach einer Periode von etwa 300.000 Jahren. Ein vollständige Schwingung von Verdichtung und Verdünnung dauert also unvorstellbar 300.000 Jahre. Zum Vergleich, der tiefste Ton, den ein Mensch hören kann, schwingt etwa 20 Mal pro Sekund. Der tiefste Ton des Urknalls aber schwang weniger als ein Billionstel Mal pro Sekund. Lag Milliarden von Oktaven unterhalb der menschlichen Hörschwelle. Selbst der Ohrenbettie bend Lärm einer startenden Rakete wäre ein Flüstern gewesen im Vergleich zu den Druckwellen, die das frühe Universum durchzogen. Die Energie dieser Wellen war so hoch, dass sie die Materie selbst wie ein Jewelteig zum Schwingen bracht, nur dass dies die Größe des gesamten Kosmos hat. Die Druckschwankungen waren so gewaltig, dass sie jedes irdische Geräusch Billionen von Dezibel übertroffen hätten,
wäre da nicht die Tatsache, dass kein menschliches Ohr dies Frequenz je hätte wahrnehmen können. Du hättest in jenem Moment nichts gehört, aber du hättest die Schwingung also les durchdrungen Sitten gespürt, das deinen gesamten Körper erfasst hätte. Und auch dies Kombination aus unvorstellbar tiefem Ton und überwältigender Lautstärke ist die das kosmisch Brüllen zu einem der rätselhaftesten Phänomen der Frühzeit macht. Wie konnte ein solcher Klang jemals verhallen? Die Antwort liegt in der Nähe des Plasmas selbst, das diesen Schall trug. Doch während der Schall das Plasma durchflog, blieb ein still, allgegenwärtig Mass unbeeindruckt. Die Dunkler Materie, dies unsichtbare Komponent, die wir nur durch ihre Gravitation fühlen können, nahm nicht an den akustischen Oszillationen teil. Denn sie koppelt nicht an Photonen, sie ist elektrisch neutral, sie spürt den Druck der Lichtteilchen nicht, der die normale Materie vor sich hertreibt. Während die Protonen und Elektronen wie Korken auf den Wellen der Skok, front hin untergeschleudert wurden, blieb die Dunkle Materie an ihrem Platz, als wäre sie ein schwerer Stein in einem reißenden Fluss. Sie bewegt sich nur aufgrund der Schwerkraft, und das hat eine entscheidende Konsequenz für die Form des kosmischen Brüllens. Die Gravitationskraft der dunklen Materie wirkt wie ein zusätzlicher Anker, der die normalen Materialien in ihre Bahnen zwang. Wo sich dunkle Materie ansammelt, sorgt sie die baryonische Materie zusätzlich an verstärkt die Verdichtungen. Gleichzeitig bremst sie die Ausdehnung der verdünnten Regionen, weil ihre Anziehungskraft die Rückstillbewegung der Wellen dämpft. Das Ergebnis war eine Verschiebung der Spitzen und Teller im Schallspektrum. Die Gipfel der kosmischen Hintergrundstrahlung erhielten durch diesen unsichtbaren Einfluss eine charakteristische Form. Aus dem genauen Verhältnis der Höhen der ungeraden zu den geraden Peaks ließen sich nun zwei Größen gleichzeitig bestimmen, die Dicht der normalen Materie und die Dicht der dunklen Materie. Es war, als ob man zwei unbekannt Gewicht auf einer Waage hätte, deren Schwingungen man genau vermessen kann. Die CMB-Daten zeigten, dass die dunkle Materie etwa 5-mal so viel Mass besteuert wie die gesamt sichtbare Materie. Und diese Information war nicht nur ein Soll, sie war der Schlüssel, zu verstehen, warum die ersten Strukturen im Universum überhaupt entstehen konnten. Denn ohne die dunkle Materie wären die ursprünglichen Dichte-Schwankungen viel zu klein gewesen, innerhalb der damaligen Zeit zu Galaxien zu kollabieren. Die Gravitation der dunklen Materie gab den Wellen sozusagen einen zusätzlichen Schubs, der aus dem allmächtigen Zusammenziehen der Materie ein schnelles Verdichten macht. Die Stillkomponent, die selbst nie laut wird, formt das Echo des Urknalls auf ein Weise, die wir erst heute zu lesen beginnen. Und dies Unterschrift findet sich nicht nur in der Hintergrundstrahlung, sondern auch in der großräumigen Struktur des heutigen Universums. Doch die Spur dieser stillen Mass beschränkt sich nicht auf die ersten Lichtblitze. Jahrmilliarden später, als die ersten Galaxien längst entstanden wären und sich zu riesigen Haufen zusammenziehen, zeigt sich der Schallhorizont erneut nun eingraviert in die Anordnung der Sterne selbst. Denn die Materie, die von den uralten Druckwellen zuerst zusammengeschoben und dann wieder auseinandergesetzt wird, prägt ein Vorsagcent Vernung in das gesamtkosmische Gefüge ein. Stell dir vor, du wirfst ein Handvoll Kiesel in einen stillen Teig. Die Wellen, die von jedem Stein ausgehen, überlagern sich und hinterlassen ein Muster aus konzentrischen Kreisen. Die Kreise haben alle den gleichen Radius, weil die Steine zur gleichen Zeit gefallen sind. Genauso legt der Schallhorizont im frühen Plasma eine universelle Distanz fest. Jede Region mit etwas höherer Dichte jede Anhäufung von normaler und dunkler Materie besaß sich herum eine bevorzugte Entfernung,
in der sich die Materie bewusst sammelt. Dies Distanz beträgt heute umgerechnet etwa 490 Millionen Lichtjahre. Und genau dieser Abstand ist es, den Astronomen heute in den riesigen Katalogen von Millionen Galaxien suchen. Sie messen nicht die Position jeder einzelnen Galaxie, sondern die statistische Wahrscheinlichkeit, in einer bestimmten Entfernung eine weitere Galaxie zu finden. Und sieht da, in dieser Statistik taucht ein klarer, regelmäßiger Überschuss auf, auch bei dem durch den Schallhorizont vorgegebenen Abstand. Dieses Muster nennen die Wissenschaftler baryonisch-akustische Oszillationen, Kurz. Es ist der älteste und zugleich konsistenteste Fingerabdruck des kosmischen Brüllens, der sich über die Gesamtgeschichte des Universums bis heute erhalten hat. Die Galaxien selbst sind also nicht zufällig über den Himmel verstreut, sondern sie folgen einem unsichtbaren Gitter, das vor fast 14 Milliarden Jahren von den gewaltigsten Schallwellen aller Seiten eingebrannt wird. Jeder Punkt in diesem Gitter entspricht einer Verdichtung, die durch ein der uralten Druckwellen erzeugt wird. Die Biomessungen bestätigen nicht nur die Symbioten mit unabhängigen Methoden, sie liefern auch eins Weights ebenso präzises Lineal. Denn während die kosmische Hintergrundstrahlung nur einen einzigen Augenblick zeigt, den Moment der Rekombination, erlauben die Biomessungen, die Schallskala zu verschiedenen kosmischen Epochen zu verfolgen. Durch die Beobachtung von Galaxienhaufen, die unterschiedlich weit entfernt sind, können Forscher die Expansion des Universums im Lauf der Zeit genau nachvollziehen. Sie sehen, wie sich der Schallhorizont mit dem wachsenden Kosmos ausdehnt und können daraus die Wirkung der dunklen Energie auf die Expansionsrate berechnen. Das kosmische Brüllen stirbt nie vollständig, es verwandelt sich nur. Aus einem ohrenbetäubenden Dröhnen in einem heißen Plasma wird ein leises, aber allgegenwärtiges Flüstern in der Verteilung von Milliarden Galaxien. Jede dieser Strukturen sucht nach heute von den allerersten Schwingungen des Raums. Und jede new Galaxiendurchmusterung, jedes tiefe Teleskop, wird dies uralten Echos mit immer größerer Präzision einfangen. Doch das kosmische Brüllen birgt noch immer ein jeles Geheimnis. Warum folgen die Oszillationen so exakt den einfachsten Inflationsmodellen? Dies führt an zu einem der faszinierendsten Rätsel der modernen Kosmologie. Die einfachsten Modell der kosmischen Inflation sagen voraus, dass die winzigen Dichte-Schwankungen, die später die Schallwellen anstoßen, ein ganz bestimmt Statistik besitzen. Sie sollten nahezu perfekt gauge verteilt sein. Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass die Abweichungen von der Durchschnittsdichte wie die zufälligen Schwankungen in einem perfekten Rauschen klingen gleichmäßig, unbevorzugt Richtung oder Muster. Und genau das messen wir. Die Daten der kosmischen Hintergrundstrahlung zeigen, dass die Phasen der akustischen Oszillationen mit einer Genauigkeit von besser als einem Prozent mit diesen einfachsten vorherrschenden übereinstimmen. Das ist kein Zufall, es deutet darauf hin, dass die Inflation tatsächlich so blieb, wie die Theoretiker es sich vorgestellt haben, ein extrem schnell, aber dennoch sanft Expansion, die Quantenfluktuationen ins Kosmos aufbläht, ohne sie zu verzerren. Doch hier kommt der Haken, die perfekte Übereinstimmung ist fast zu perfekt. Einige Messungen deuten auf winzige Abweichungen hin, die sogenannten nicht-gaußschen Anteil. Dies sind so klein, dass sie innerhalb der Messengerigkeit liegen, aber sie könnten ein erstes Anzeichen dafür sein, dass die Inflation doch nicht so einfach war. Stell dir vor, du hörst ein Orchester, das perfekt im Takt spielt, aber ganz leise, kaum hörbar, ein einziges einen Mikroton daneben liegt. Dieser winzige Unterschied könnte die Information darüber enthalten,
why gen au die Inflation began, ob sie von mehreren Feldern angetrieben word oder ob es ein Wechselwirkung zwischen verschiedenen Energieformen gab. Die next generation von Teleskopen, why das Simons Observatory oder das geplante CMB-S4, wird dies nicht Gaußschen Signal mit einer Empfindlichkeit messen, die zehnmal höher ist als heute. Wenn sie tatsächlich existieren, könnten sie uns die Tür zu einer völlig neuen Physik öffnen, die jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik liegt. Und dann ist da noch die Frage nach dem Gravitationswellenrelikt, denn wenn die Inflation stattfand, dann erzeugt sie nicht nur dichte Schwankungen, sondern auch Wellen in der Raumzeit selbst, Gravitationswellen. Dies Wellen sind das ultimative Echo des Urknalls, ein analogen zum kosmischen Brüllen, aber auf einer noch fundamentaleren Ebene. Stell dir vor, das kosmische Brüllen war das Geräusch der Materie, die durch das Plasma schwang. Die Gravitationswellen waren dagegen das Stirnen der Raumzeit selbst, die unter der gewaltigen Kraft der Inflation vibriert. Dies Wellen hinterlassen einen eigenen Abdruck in der kosmischen Hintergrundstrahlung, ein spezifisches Polarisationsmuster, das als B-Mode bezeichnet wird. Wäre da nicht das Problem, dass dieser Abdruck extrem schwach ist? Ihn zu messen braucht man Instrument, die empfindlicher sind als alles, was wir heute besitzen. Aber wenn wir einen finden, wäre das der direkt Beweis für die Inflation und würde uns erlauben, ihre Energie zu berechnen. Es wäre, als würden wir die höchste Note der kosmischen Sinfonie hören, den Ton, der die Gesamtmelodie erst möglich macht. Die angelsten Fragen sind also nicht nur Lücken in unserem Wissen, sondern die vielversprechendsten Hinweise auf die nächste große Entdeckung in der Kosmologie. Doch was dieses kosmische Brüllen so rätselhaft macht, ist seine schiere Einfachheit. Die akustischen Oszillationen, die wir in der Hintergrundstrahlung abelsen, verraten uns, dass die Anfangsbedingungen des Universums extrem homogen und geometrisch flach waren. Das klingt vielleicht unspektakulär, aber es ist eine der größten Herausforderungen für die Theorie des Urknalls. Stell dir vor, du wirfst einen Stein in einen Teich und die Wellen breiten sich perfekt kreisförmig aus, ohne jede Störung durch Wind oder Strömung. Genauso verhielt es sich im frühen Kosmos. Die dichte Schwankungen waren auf der gesamten beobachtbaren Himmelskugel nahezu identisch, die Temperaturunterschied betrugen nur winzig 100 Grad. Dies Gleichförmigkeit widerspricht jedoch der intuitiven Erwartung eines chaotischen, explosiven Anfangs. Ohne einen zusätzlichen Mechanismus muss das Universum deutlich spüren einer ungleichmäßigen Expansion oder einer starken Krümmung aufweisen. Die kosmische Hintergrundstrahlung zeigt aber das Gegenteil, eine fast perfekte Ordnung. Warum war das Universum so glatt? Und warum ist seine Geometrie so flach, also weder gekrümmt wie ein Kugeloberfläche noch wie ein Sattel? Die Antwort auf beide Fragen liefert die Theorie der kosmischen Inflation. Dies rasant beschleunigt Ausdehnung in den ersten Sekundenbruchteilen glättet alle Unebenheiten, indem sie winzige Regionen des Raums einen unfassbaren Faktor aufbläht. Stell dir ein zernertes Blatt Papier vor, das du mit einer Trumpfkarte unter enormem Druck glattstreichst. Nach der Inflation war der Kosmos so ebenmäßig wie ein frisch gebugeltes Touch. Und gen au dies glatt wird in den Schallwellen verwigt. Das kosmische Brüllen ist also der direkt akustische Abdruck dieser bemerkenswert einfachen Anfangskonfiguration. Es zwingt uns die Frage zu stellen, wenn der Urknall so perfekt geordnet begann, warum sehen wir heute ein so komplex, strukturiert Welt aus Galaxien und Sternen? Die Antwort liegt in den winzigen dichten Schwankungen,
die trotz aller Glätt überlebten an Gen, auch dies Winsigen unregelmäßigkeiten wurden durch die Inflation aus Quantenfluktuationen ersucht. Das Brüllen zeigt uns also die Grenzen unseres Verständnisses von kosmischer Komplexität auf. Es während extrem Einfachheit der Anfangsbedingungen mit der Fähigkeit, die gesamt später Vielfalt hervorzubringen. Die Inflation erklärt dies scheinbar Paradoxie, indem sie die Glätt als eine Art kosmischen Schlafzustand beschreibt, aus dem die Materie allmählich erwacht. Und während wir dies Botschaft entschlüsseln, nähern wir uns der fundamentalen Frage, ob dies Einfachheit ein Zufall oder ein Hinweis auf eine tiefe verborgene Ordnung ist. Dieses Geräusch war nie für menschliche Ohren bestimmt. Es gab kein Hurricane, kein Luft, die Vibrationen übertragen hätte, und keinen Zuhörer, der die Ungeheuere Watt hätte ertragen können. Doch obwohl wir es nie hören würden, können wir es dennoch messen, Schwingung für Schwingung in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Jeder einzelne der winzigen Temperaturflecken, die wir am Himmel kartieren, ist wie ein Fußabdruck, den die stuhlteigen Wellen im Gewebe des Raums hinterlassen. Stell dir vor, du spürst ein Ferns Grollen in den Notchen, lang bever den Ohr es wahrnimmt. Genauso fühlt die Wissenschaft die Nachbebengens uralten Brüllens, das war fast wir sehen Milliarden Jahren den gesamten Kosmos durchsagt. Und hier liegt die eigentliche Bedeutung für uns, die Tatsache, dass dieses Geräusch existiert, während unser Verständnis von allem, was wir uns herum sehen. Denn es war dieser ein überwältigende Klang, der die Materie in die Bahnen zwang, aus denen später Sterne, Planeten und letztlich auch wir selbst entstanden. Jede Galaxie, jeder Lichtpunkt am Nachthimmel trägt noch heute die Prägung jener ursprünglichen Schwingungen in sich. Wir können sie nicht hören, aber wir sehen ihre Wirkung in der geordneten Struktur des Universums, in der regelmäßigen Anordnung von Galaxienhaufen, die sich über Milliarden von Lichtjahren erstrecken. Das kosmische Brüllen ist nicht wirklich, es hat sich verwandelt. Von einem ohrenbetäubenden Dröhnen in ein unsichtbares Flüstern, das uns den Weg durch die Geschichte des Kosmos weist. Und während wir dies fossilen Wellen mit unseren Teleskopen einfangen, greifen wir im Grund nach dem letzten Echo eines Klangs, der das gesamte Universum formt, noch bevor das erste Atom existiert. Die Still des Urknalls war ohrenbetäubend, aber sie war nicht leer. In den Daten der kosmischen Hintergrundstrahlung, in diesen winzigen Temperaturunterschieden, ist die Gesamtpartite des kosmischen Brüllens verborgen. Kosmologen haben gelernt, dies Partite zu lesen. Sie haben die Gipfel des Leistungsspektrums, dies eingefrorenen Schwingungen, genommen und sie in ein akustisches Signal übersetzt. Stell dir vor, du hast ein verschlüsselt Nachricht, die du mit einem Code entschlüsselst. Die Frequenzen der Schallwellen, die einst das Plasma durchziehen, sind in den Abständen zwischen den Gipfeln kodiert. Je höher der Gipfel, desto lauter war die entsprechende Tonfrequenz. Je breiter der Gipfel, desto länger dauert die Schwingung. Und die Kosmologen haben diese Informationen nicht nur auf Papier gebracht. Sie haben sie in Hörbarton umgewandelt. Sie haben einen synthetischen Sound ersucht, der das ursprüngliche Dröhnen simuliert. Es ist kein exaktes Abbild des Urknalls, das wäre unmöglich, weil die Originalton unvorstellbar tief und leise wären, jenseits des menschlichen Hörbereichs. Aber es ist eine künstlerische Annäherung, eine Übersetzung der nackten Säulen in ein Erlebnis. Wenn du dies Aufnahme hörst, hörst du nicht den Urknall selbst, sondern die mathematische Struktur seiner Akustik. Du hörst die Schwingungen, die Gibber der Galaxien vibrierten. Es ist ein tiefes, anhaltendes Dröhnen, unterbrochen von regelmäßigen Impulsen, wie das Atmen eines riesigen, schläfenden Lebewesens.
Dies akustische Repräsentation ist weit mehr als ein Kuriosum. Sie ist der Beweis dafür, dass die Mathematik der Kosmologie nicht nur abstrakt Formeln sind, sondern dass sie sich in eine sinnliche Erfahrung übersetzen lässt. Sie macht die unfassbare Frühzeit des Universums für einen kurzen Moment fassbar, und während dies turnt durch die Lautsprecherströmen, wird uns klar, der Kosmos spricht nicht in Worten, sondern in Frequenzen. Die Frage ist, ob wir jemals lernen würden, dies Frequenzen nicht nur zu messen, sondern zu verstehen, was sie uns über unsere eigene Herkunft erzählen. Die Schwingungen jener Urzeit sind weit mehr als ein fossiler Abdruck des frühen Kosmos. Sie eröffnen ein Leben, das auf der Erde niemals nachgebaut werden kann. Denn die Bedingungen, unter denen die akustischen Oszillationen entstanden, übertreffen jede Teilchen, beschleunigeranlich das Milliardenfache Energie. Stell dir vor, du hast ein Maßkein, die Materie bei Temperaturen von Billionen Grad und Drucken von Billionen Atmosphären zusammendrückt und dann wieder auseinanderfliegen lässt. Exakt das geschah im frühen Universum auf natürliche Weise. Die Druckwellen, die durch das heiße Plasma rasten, testeten die Gesetze der Physik unter Extremen, die wir heute nur theoretisch beschreiben können. Jede Abweichung der gemessenen Gipfel von den Vorhersagen der einfachen Inflationsmodell wäre ein direkter Hinweis auf New Physik gewesen sei es auf eine veränderte Kopplung zwischen Materie und Strahlung, auf eine zusätzliche Wechselwirkung zwischen unsichtbaren Teilchen oder auf eine veränderte Geschwindigkeit der Gravitation. Doch die Daten stimmten bis zur messbaren Grenze mit den Standardmodellen überein. Das ist zunächst eine Bestätigung, aber es ist auch eine strenge Einschränkung. Denn dies Übereinstimmung setzt in der Grenzen für die Amplitude primordialer Gravitationswellen. Gravitationswellen sind Wellen in der Raumzeit selbst, die durch die gewaltigsten Ereignis des Kosmos erzeugt wurden, wie die Explosion von Sternen oder die Verschmelzung schwarzer Löcher. Die Primordialversion dieser Wellen aber entstand während der Inflation vor fast 14 Milliarden Jahren. Sie waren das ursprünglichste Echo des Urknalls, noch älter und grundlegender als das kosmische Brüllen. Die akustischen Oszillationen in der Hintergrundstrahlung liefern nun eine Obergrenze dafür, wie stark dies Gravitationswellen damals gewesen sein können. Wäre ihre Amplitude nur etwas größer gewesen, hätten sie die feinen Temperaturmuster der CMB versucht. Da dies Versuchung nicht beobachtet wird, wissen wir, dass die Gravitationswellen der Inflation extrem schwach gewesen sein müssen. Dieser Befund ist ein entscheidender Filter für die Wahl theoretischer Inflationsmodell. Weil diese Modelle wurden durch dies eine Messung ausgeschlossen. Und dennoch birgt die nächste Stufe der Präzision das größte Versprechen. Sollten in künftigen, noch empfindlicheren Messungen winzige Abweichungen von den heutigen Vorhersagen auftauchen, könnte dies die Entdeckung wirklich nur Teilchen bedeuten. Zum Beispiel könnten sogenannte actionartige Teilchen, die von einigen Theorien der dunklen Materie vorhergesagt wurden, subtil Versuchungen im Spektrum der Hintergrundstrahlung hinterlassen. Oder eine Wechselwirkung zwischen dunkler Materie und normaler Materie, die über die Gravitation hinausgeht, könnte daher einzelne Gipfel minimal vergeben. Das kosmische Brüllen wird damit zum feinsten Detektor, denn die Menschheit besessen hat ein Detektor, der nicht in einem Leben, sondern im gesamten beobachtbaren Universum eingebaut ist. Jede neue Messung, jedes tiefe Teleskop, jedes genaue Thermometer wird die Auflösung dieses Detektors verbessern. Und irgendwann, vielleicht in den nächsten Jahrzehnten, könnte der Moment kommen, in dem die winzigen Abweichungen auftauchen. In diesem Augenblick wird sich das kosmische Brüllen von einem bloßen Echo der Wirkungen,
heit in ein Botschaft der Zukunft verwandeln ein Botschaft, die uns die Existenz von Teilchen jenseits des Standardmodells verrät, die unser Bild vom Kosmos für immer verändert. Die Still des Urknalls war nie wirklich still. Sie ist erfüllt von den unhörbaren Tönen einer Physik, die wir noch nicht kennen. Und unser Aufgabe ist es, dies Ton zu entschlüsseln, bevor sie in der Unendlichkeit des Raums verhallen. Dieses kosmisch Brüllen war nie ein zufälliges Toben. Es war ein Jordnit Schwingung, ein Jeweltiger, regelmäßiger Puls, der den Takt vorgab, in dem sich die Gesamtmaterie des frühen Universums bewegt. Stell dir einen riesigen, unsichtbaren Metronom vor, der die erste Melodie des Kosmos schlug, jede seiner Schwingungen war ein präzises Signal, das die winzigen dichte Schwankungen in ein strukturiertes Muster verwandelt. Und dieses Muster, dies Jord, nicht falsch von Verdichtungen an Verdunungen, war der Samen für alles, was später kam. Die Schwerkraft begann, an diesen Stellen zu sehen, und aus den winzigen kämen Watson über Milliarden hinweg die ersten Gaswolken, dann die ersten Stern und schließlich die Galaxien, die wir heute am Nachthimmel sehen. Jede einzelne Spiralgalaxie, jeder leuchtende Nebel, jede Ansammlung von Milliarden Sonnen trägt noch heute die unauslöschliche Prägung jener ursprünglichen Ordnung in sich. Die Struktur des Universums ist kein Zufall und kein chaotisches Durcheinander, sie ist die direkt, messbare Konsequenz eines Klangs, der wo fast 14 Milliarden Jahren durch das glühende Plasma rast. Von dem ohrenbetäubenden Dröhnen, das alle anderen Bewegungen übertönt, ist heute nur noch ein flüsterndes Echo übrig, ein schwaches, gleichmäßiges Rauschen, das Astronomen mit empfindlichen Teleskopen einfangen. Aber dieses Flüstern ist alles andere als bedeutungslos. Es trägt die Gesamtpartite der kosmischen Schöpfung in sich die genauen Frequenzen, die Amplitude und das Tempo jener ersten Schwingungen. Die Reise vom überwältigenden Brüllen zum kaum hörbaren Hort der kosmischen Hintergrundstrahlung ist die geskizzt, wie aus reiner Schwingung die sichtbare Welt entstand. Jeder Lichtpunkt am Himmel jede Ferngalaxie ist ein Stamme zu jener uralten Ordnung. Und während wir dies Ordnung immer genauer entschlüsseln, verstehen wir, dass das Universum nicht nur eine Ansammlung von Materie ist, sondern dass es in seinem tiefsten Kern aus Rhythmus und Frequenz besteht aus einem einzigen, alles durchdringenden Klang, der niemals wirklich verklungen ist, sondern sich nur in eine andere Form verwandelt hat. Das kosmische Brüllen ist niemals wirklich verstummt. Es hat sich nur verwandelt von einem ohrenbetäubenden Dröhnen in ein kaum hörbares Flüstern, das in den winzigen Temperaturschwankungen der kosmischen Hintergrundstrahlung eingefroren ist. Was einst das Gesamtuniversum mit seiner Wacht erfüllt, ist heute nur noch mit den empfindlichsten Instrumenten überhaupt messbar. Dies Reis von der überwältigenden Lautstärke zur subtilen Andeutung ist ein der größten Ironien der Kosmologie, die gewaltigste Schwingung aller Seiten hinterlässt die Artisten spüren. Und doch reichen die Spuren aus, die Gesamtgeschichte des Kosmos zu entschlüsseln. Jedes Grad Hunderttausendstel an Temperaturunterschied, jeder winzige Fleck auf der Himmelskarte trägt die Information darüber, wie die Materie angeordnet war, bevor es überhaupt Stern gab. Es ist, als ob ein uraltes, mächtiges Orchester nur noch einen einzigen, leisen Nachklang hinterlassen hat, aber dieser Einton enthält die Gesamtmelodie. Wenn wir heute in den Nachthimmel schauen und die geordneten Galaxienhaufen sehen, erinnert uns dies Struktur daran, dass sie aus einem einzigen, alles bestimmenden Klang hervorging. Die Wissenschaft hat gelernt, dies Botschaft zu lesen, und mit jeder neuen Messung wird das Bild klarer. Vielleicht liegt darin ein Teufleckchen.
selbst die dualtigsten Uranus hinterlassen oft nur dies artesten Hinweis und es liegt an uns, dies Hinweis zu entschlüsseln. Gen auch das tun die Astronomen und Kosmologen Tag für Tag, wenn sie die Daten der Hintergrundstrahlung auswerten oder die Verteilung von Millionen Galaxien kartieren. Sie lauschen dem Echo 1 Klangs, der vor fast 14 Milliarden Jahren das gesamte Universum durchzog, und sie übersetzen es in ein Verständnis unserer Herkunft. Und damit entdeckt dies Reis für heute, aber die Entdeckungen gehen weiter. Wenn jetzt dies Reis durch das kosmische Brüllen gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr kein der kommenden Geschichten über die Geheimnis des Weltalls verpasst. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr über die Vorstellung denkt, dass das gesamte Universum einst von einem einzigen, dualtigen Klang erfüllt war. Vielleicht findet ihr selbst beim nächsten Blick zu den Sternen ein neues Verständnis für die Still, die uns heute umgibt, denn dies Still ist nicht leer, sondern erfüllt von der Geschichte des Anfangs.